Holas a todos ragazzi, sono sempre il vostro Lucky ed oggi siamo, credo, nell'ottavo episodio, non so quanto sarà lungo questo episodio, ma siamo col gioco completo e ci siamo lasciati con il colpo di scena, ovvero che la persona che ha sparato a Sophie è la nostra Max. Quindi sono molto curioso di capire quello che effettivamente succederà da adesso in poi. Quindi premiamo su continua e vediamo un pochettino. Ah no, un attimo. No, sono cambiati i vestiti! No! Perché? No! Capitolo 3. Mezze verità. Oh, how is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Allora, noi nello scorso episodio abbiamo visto chiaramente Max che con quest'arma in mano. Quindi giustamente Moses ha fatto uno Maybe più that uno. photo of me has a clue I'm missing. Aspetta, giustamente Moses ha fatto 1+1, ha detto cazzo allora è stata lei veramente. Allo stesso tempo, cioè, siamo noi, non è che... Quindi diciamo che la mia teoria del fatto che queste due linee temporali si stanno unendo non è completamente I sbagliata, need a better look at that photo. Ah, ci capite Sophie? Ci capite Sophie, ci capite Max, state zitto. Allora, vediamo un pochettino qua se c'è qualcosa. I get where Diamond's coming from. This must be terrifying for students. Oh, abbiamo due appunti, uno è su Moses e uno è su Max. Sulla macchina fotografica di Sophie c'è una foto di me con una pistola. Ho in mano una pistola. Cosa c'è di più incriminante di così? Penso proprio nulla. Ma io non farei mai del male a Sophie. Ci deve essere un'altra spiegazione. Per questo avevamo intuito, cioè non ci voleva tanto, l'avevamo intuito. Max ha una pistola. Moses ha visto la foto, pensa che sia stato io a uccidere Sophie. Allora, prima di prendere la foto, questa qua, meno male questa qua, esaminiamo meglio le altre. Maybe that photo of me has a clue I'm Ma missing. no, Max, su 4 foto stai dicendo la stessa frase, ci capite? Fammi fa a me i giri. Vediamo prima questi. I read the beginning. It's annoyingly good. Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. E But questo that sapeva. Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Whoever did this had to go to so much trouble. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. But what does that even mean? Questo è un dettaglio molto importante perché tra le varie foto di Vin ci stava proprio Vin con Sophie mentre facevano cose. I need a better look at that photo from Sophie's camera. Ma no, quante vere di Max gli sta cazzo di foto da straccio. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Allora, praticamente cosa era successo qua? Gwen ha messo in contatto la casa di produzione
quindi libri, mi sfugge sempre il nome ogni volta, poi mi viene dopo. Ha messo in comunicazione questa casa con Sophie, ok? Stava effettivamente dando in porto questa cosa fin quando Gwen non ha fatto marcia indietro, dicendo proprio a questi qua tagliati i punti con Sophie. La domanda è: perché? Perché? Oh, manca la foto. Vediamo un po'. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Io un dettaglio voglio farvi notare di questa foto. Non so se ci avete fatto caso. Vediamo se lo fa I vedere. have to prove that wasn't me. Non lo fa vedere. Spero di fare uno screenshot così ve lo mostro. Ci sta Max che si sta impugnando l'arma, ma c'è praticamente una lacrima che scende. Anzi, c'è una lacrima che scende. Teniamola a mente questa cosa. Before Safi died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Safi. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. No matter how much I stare at you, he refused to make sense. Moses? Ma scusa, la fotografia? È scema. Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? The photo. If he sees that. I have some questions for you. Che culo. Of course, I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay. Where you went to high school, right? Yes? Che c'entra mo? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. a whole town wiped out by a freak storm. Che What do you c'entra? think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Ah, Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? che senso? Ma quindi ha visto? I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. E me l'ho andato, cazzo vuoi? All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense.
At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. He saw it. He saw the photo. Stupid Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. Che cazzo stai a dire? What the fuck? Ma in che senso? Ah, ok, ora sto capendo. Ok? E quindi? So that's what it feels like to capture the perfect photo. Feels good. Final. Sophie. It's here too. Ma che cazzo? There wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Raga, che è quel... ma c'è un altro mondo. Il mondo della morte, il mondo dei vivi. E quello che cazzo di mondo è? Sophie! How did we get here? What happened? Stop stalling, Max. I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger. What? No. No, that wasn't enough time. Come on. If I can just... Fuck!
Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Raga, what the fuck? Che cazzo? Ma che what? Ma what? Allora, ti devo una spiegazione, o almeno qualche sorta di spiegazione. Ci vediamo al punto, a quel punto panoramico. Davvero? Proprio lì? So che non ha senso, farò del mio meglio, per favore. Ok, grazie. Raga, è tornato un'altra volta il cazzo di tornado. Cioè, quindi quello che... Cioè, praticamente sta succedendo la stessa cosa che è successo nel primo Life is Strange, solo che questa volta la nostra Max, ha bloccato quella cosa, cioè sparando Sophie. Però allo stesso tempo non capisco, cioè sono due Max, quindi? Perché Recchi ha detto, io ho visto me stesso. Come si cazzo si chiamava? Gwen ha detto nella telecamera c'è una tizia che assomiglia a me, ma non sono stata io. Quindi diciamo che da una parte forse la cosa le due linee temporali si stanno scontrando, forse è vera, ma non mi spiego perché non vedo Max dell'altro mondo. Ma cosa succede nell'esatto momento in cui vado nell'altro mondo a Max? Sia la nostra Max e sia l'altra Max. Cioè mi mancano queste come risposte. Allo stesso tempo. Allora, non ho capito se Max può ritornare indietro nel tempo, però effettivamente dalla foto è come se fosse tornata indietro nel tempo. Ma non è un indietro del tempo rispetto a Life is Strange 1. Ok? Moses is waiting for me up there. Hopefully. No, raga, non ha senso, sta cosa non ha senso. Lo è. Ma raga, mi sta venendo il dubbio. Ma non è che noi a sto punto, tramite una foto, possiamo tornare anche nel periodo di Arcadia Bay? Perché è strana la cosa. Entra Alterman e ci dà praticamente le coltellate sul fatto di Arcadia Bay. Entro su Crosstalk dopo il messaggio di Moses e il primo tweet proprio di Chloe. Non me la stanno raccontando giusta questi, eh? Porca puttana, quindi ha visto. Cazzo che me lo conferma. Alterman sa dei miei poteri, è entrato a forza in casa e mi ha spaventato a morte. Forse se avessi fatto finta di collaborare non sarebbe entrato a forza a casa mia, ma ne dubito. La cosa peggiore è che ha visto la foto e mi ha sorriso. Sta verificando qualcosa, ma non so cosa fare. Come faccio a fermare un poliziotto sparandoli? Tanto l'esperienza ce l'abbiamo. Allora ci sono un attimo io davanti, mi levo. Chloe, è appena successo una cosa stranissima, i vecchi poteri sono tornati. E ho visto cosa è successo a Sophie, sono stata io. Non so come farò, ma non posso permettere che succeda. Mi sembra di continuare a girare in tondo, non so come fermare a tutto. Non so come fare a fermare tutto. Cioè, quindi ho la conferma che possiamo tornare indietro nel tempo. Cioè, quindi possiamo tornare indietro nel tempo e allo stesso tempo cambiare linea temporale. What the fuck? Che cazzo significa? Allora, chiacchierata con Moses. Penso che He's dobbiamo not aspettarlo here. qua. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Porca puttana, aspetta un attimo. Stamattina ha parlato col detective e mi è sembrato piuttosto confuso. Mi ha detto di averti parlato. Che cosa gli hai detto? Dimmi che non hai fatto nulla e che possa mettere a riventare l'indagine, per favore. E io che cazzo ne so? Boh, sotto pressione. Ma che ne so io? Allora, primo particolare, questo. If I didn't know what used to be here,
I'd find this really beautiful. I know Sophie would have something poetic to say about this. If only. Allora, il punto è, in quella foto siamo tornati in una sorta di indietro nel tempo. Yeah. Siamo tornati, tra virgolette, indietro nel tempo. Ma c'era un cazzo di tornado qua. Che giustamente, come ci ha fatto notare Max, quando noi siamo andati noi, non c'era niente. Era una giornata normale, piena di neve e basta. Penso sia una cazzata quello che dirò. E se la chiave di tutto fosse la macchina fotografica? Come se avessi intrappolato quel momento? Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming. Allora, io prenderei questo momento di attesa, perché giustamente dobbiamo uscire per far continuare, per dire, primo Alderman sa di noi. Cioè, questo ha visto i nostri poteri. C'è sempre sto gufo, che pure sto gufo non mi convince. Quando è morta Sophie c'era il gufo. Quando siamo andati lì c'era un'altra volta il gufo. Adesso, momento chiave, c'è il gufo. Seconda cosa, quello che stavo dicendo io prima è praticamente come se la macchina fotografica avesse catturato il momento di Max e immortalato quel momento, ma è come, cioè secondo la mia idea, è come se quella macchina fotografica, non dico avesse risucchiato il potere, ma è come se facesse parte del potere. Cioè è quello il tramite che si è creato la tempesta. Perché scusatemi, com'è possibile? Sophie muore e la tempesta non c'è più. Dov'è finita? Cioè, la tempesta era bella grossa. Dove sta? Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. Questa è una bella risposta. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one.
If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then you'll believe me? it'd be a start. Okay. Okay, deal. All right. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Scusa, ma la timeline stava qua. Non c'è più? Ah, dicevo io invece I di shouldn't leave yet. Ma stava lì la linea temporale, porca puttana, torniamo indietro! Cazzo cambia! Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Sì, però io un attimo, vedrei un attimo questi messaggi qua. Io glielo metto. Forse è stata Carla. Siga X-Files. Ho una domanda. Nelle vecchie rec non c'era questo. Questa luce non c'è mai stata. Ok. Si sta cagando sotto. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Vediamo Moses che ha la pistola. Tipo adesso, per tornare nel mondo dei vivi, non c'è la luce. Che era un bug grafico. Okay. Let's try this again. No. C'è un'altra volta. Moses, vuoi abbassare un po' quel braccio? Perché manca giusto poco per fare un altro segno. Evitiamoli, grazie. Allora, questo è interessante da leggere. Ieri ho intervistato un gruppo di studenti della Caledon che dicono di essere stati investiti da uno stormo di gufi al punto panoramico. Uno stormo che poi è scomparso all'improvviso. Qualcun altro ha provato un'esperienza simile a questa. Ah, oh, io sto dicendo che sto cazzo di gufo c'entra qualcosa. Raga, questo è importante. Allora, vabbè, questo abbiamo già letto. Sono tornato indietro nel tempo ed ero io ad avere in mano quella pistola. Devo dire la verità a Moses, non posso fare tutto da solo. Moses è la prima persona a cui faccio vedere i miei poteri da anni. Non riesco nemmeno a descrivere quello che provo. E è vero, perché l'unica persona che sapeva dei nostri poteri era Chloe. Adesso è anche lui. Vabbè. Ok, lo facciamo passare. What did I do when you were away? And then you said, Non ha parlato. No, raga, non ha parlato. Non ha detto un cazzo, che mi invento? Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean, Yeah,
Near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. Both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. Ovvio, mo si soffio. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? No, raga, non so se ci rendiamo conto. I know it sounds like it must have been amazing. But Moses, the things I caused to happen, just having a power doesn't necessarily give you mastery over it. One of many lessons gleaned from X-Men comics. Point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night. With a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Che cazzo è? Alderman. Shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. Ma forse lui non vede. No, aspetta, vede o non To vede? introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max,
This is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Cazzo, pure lui vede. Raga. Help me! Help! Max, watch out! Raga, no, raga, aspetta. C'è una cosa. Se io vado nell'altro mondo, è come se l'altra Max non esistesse. Anche se questa è un'incongruenza, perché direi che dovrebbe esistere. Ma se va Alderman e c'è un altro Alderman, che cazzo succede? No, devo salvare Alderman. Devo per forza salvare Alderman. Max, you have to let go! No! Raga, sono scomparsi. Sono morti. I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, and maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But
Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Raga, è morto Alderman. Cazzo, allora tenevo I'm ragione. still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm No, at no, it, no, 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 I'd no, like no, to no, know no. why she killed. No, 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 no. Un momento. Riordiniamo i pensieri. Cosa cazzo è successo? Allora, abbiamo fatto vedere i nostri poteri a Moses. E ok, lì praticamente, da quel che ho capito, le due sequenze temporali sono rotte. In quel preciso punto, in quel preciso luogo. Quindi, Peggy che ha visto se stesso, se lo avesse toccato, o se i due si fossero toccati e trascinati, Reggie sarebbe morto. Ed è quello che non ha fatto Reggie, ma è quello che è successo ad Alderman. Quindi praticamente lì è come se ci fosse una sorta di bug del sistema. Ok, chiamiamolo. Come se ci fosse una sorta di bug del sistema. Quindi praticamente in mezzo la timeline è corrotta. Tal caso, Moses ad esempio ha visto Alterman del mondo dei vivi a sto punto. Sì, perché noi siamo nel mondo dei morti, nel mondo dei vivi. Allo stesso tempo Alterman ha visto se stesso nell'altra linea temporale. Ma ciò significa, forse, che anche l'altro Alterman ha visto se stesso nell'altra linea temporale. Porca puttana che trip! E non mi sono fatto nessuna canna né niente, a parte che non me le faccio. Sophie's book deal. Questo gioco sta diventando incredibile. No, questo no. Ad esempio, questa è un'ottima domanda. Con il telefono no. Ed è strano però. Perché effettivamente noi ci possiamo portare un oggetto da una parte all'altra. Perché col cellulare sta cosa non è che accade? Beh, sì. Meno male, grazie Moses, che esisti. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. Allora, il detective Halderman ha visto un suo sosia al punto panoramico. Prima che scomparisse, Halderman ha interagito con una versione fantasma di se stesso. Sono questi i doppelganger di cui parlano tutti. Allora, prima Sophie e adesso Halderman. La gente continua a morire per colpa mia. Moses pensa che riusciremo a risolvere le cose, meno male che c'è lui. Il miglior amico di Sophie ha cancellato un mio conoscente e ha messo un mio amico. Allora, che cazzo? Incominciamo così. Avrei potuto salvare Halderman. Avrei potuto salvarlo, vero? Ero così vicina. Effettivamente, cosa sarebbe successo? Se Moses non avesse cioè non si fosse messo in mezzo, che cosa sarebbe successo effettivamente? Perché i due Halderman si sono scontrati e sono scomparsi. Ma io? Cosa sarebbe successo? Moses mi ha salvato la vita, non sapeva cosa sarebbe successo, non lo sapeva nessuno, ma si è buttato comunque. Mi ha salvato da un finale tragico. Ed era da un bel po' che non mi succedeva di un finale tragico, chiariamolo, perché effettivamente i due Haldeman sono scomparsi, ma Max non c'è mai nell'altra linea temporale. E questa è una cosa molto strana. Dove cazzo finisce l'altra Max? Chissà cosa mi sarebbe successo se Moses non avesse fatto niente. Questa esperienza a un passo dalla morte ci ha legato tantissimo. Merda. Spero che Moses stia bene. Fai che stia bene. Allora, prima di chiudere questo episodio, perché effettivamente c'è tanta carne sul fuoco,
Io farei un ultimo dialogo con Gwen e poi chiudiamo l'episodio. C'è tanta roba, c'è troppa roba. È assurdo. È letteralmente assurdo quello che stiamo giocando. Raga, c'è una Polaroid. C'è una Polaroid. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? I'd been meaning to ask Diamond about her new movie. It's nice to see her so excited about something other than Moses. Ok, stavo per dire io una cosa, ma questo qua somiglia tanto a un gioco dove c'era un polipo. Non mi ricordo come si chiama. Se riesco, mi metto un'immagine e poi, se riesco a ricordarmi il nome del gioco. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. She's still not answering any of my calls. I think she's blocking them. Ti ho I bloccato. saw her in the North Quad, but she turned and ran the other way. This just isn't like her. Last time we spoke, Kim said she didn't want to go out. I think she's depressed. Well, she told me she was busy. She's probably too focused on school. What she needs is a friend she can empathize with. Someone a bit more in alignment with her intellect. Someone who isn't droll with a stick up their ass. Allora, io vi ho messo Got questo it. dialogo Let's send Kim a gift so she knows perché we're io thinking sono about her. dell'idea che non è l'unica persona What's the humming about? scomparsa oltre a Alterman. Receiving gifts truly a lovely. Credo che stiano scomparendo in tanti. Allora, in questo momento sono nel mondo dei vivi. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. Parliamoci. Mo siamo nel mondo dei vivi, eh. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Have you talked to Reggie since yesterday? Reggie? Reggie Kagan? Business major Reggie? Crap! Wrong Loretta, Max. You know what? Ignore me. I am lost in space. End of the semester, right? Yeah. Yeah, totally. Anyway, catch you later, Loretta. No, allora, io volevo testare questa cosa, la volevo testare. The way things are isn't how they'll always be. But you have to work to change them. I know I should say something. It's just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? È arrivato il momento di parlare con Gwen, che in questo mondo un poco ci odia. Un poco tanto. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max.
No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Perché l'hai tolto? Cosa succede? Mi devi dire tutto dalla A alla Z. That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Sophie get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. E allora This perché? keeps getting weirder and weirder. No, non ho capito, scusami, prima dici che mi sono fatta un... Sì, mi sono fatta un culo così. Poi cancelli la cosa. Non ha un cazzo di senso. Let me get this straight. You helped Sophie get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. Sì, ma perché? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Sophie included. Che senso? Approfondiamo. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Sophie tell you about Maya Okada? Un cazzo di Len's niente. bringing up Maya? Time to pay attention. Not a lot. I know they were friends. Understatement of the year. The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Oddio, forse Sounds sì. like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. One last thing. Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Ah, ti ho fottuto. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Gwen, ma vuoi How do I frega a get my me? hands on a copy?
Vedeteci sta dall'altra parte. Semplice. In che senso? Non ci sia nessun Vincent Alterman né nella polizia di Stato del Vermont né nel dipartimento di polizia di Lakeport. How can they have no record of him? They sent him. If I'm lucky, maybe this Gwen left Sophie's manuscript behind. Gotcha. Siete pronti? Io non tanto. Reading Sophie's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. Allora, 1.000.000 di chilometri sotto i miei piedi, giace immobile con i vestiti della domenica. L'abbiamo uccisa con le nostre stesse mani. Cioè, ci mancavano le mani. L'ho uccisa con la mia voce. Cioè, mi è mancata la voce. Il libro di Maya era come un bambino o un tumore o una bestia che si stava svegliando dentro di lei. Nella prima pagina è scritto che stava affogando e una volta finito l'hanno affogata. Cita da fisica, chi affoga viene sempre a galla. Ciò che non viene detto esiste comunque, puoi farla a pezzi e venderli, ma la sua anima rimane intera. A galla, in un angolo della mia cucina, con lo sguardo familiare, chi dice, cuci la rilegatura, libera le pagine, lasciali cadere come uccelli a cui hanno sparato. Chi dice, fai in modo che la paghi cara e ancora di più. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Non sto capendo il collegamento. Peccato che sono solo alcune pagine. Old school. Nice. Would you mind closing it behind you, Max? Ok. Bene signori, allora non so quanto è durato questo episodio, ma è molto probabilmente un altro episodio XXL perché c'è tanta roba, veramente tanta, ma tanta roba. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci becchiamo alla prossima e signori, questo Life is Strange è una bomba, letteralmente una bomba. Perciò fate bravi e fate buoni e mi raccomando non viaggiate tra le linee temporali, mi raccomando. Ciao.